Итого. My yesterday job with Miss, I forgot her name. I found frozen evaporator coils. I defrosted it. It means defrost system is malfunction. I checked heating element. Do you see heating element? Олег, я вообще не вижу никакого. Вы шарите скрин? Я не шарю скрин. Я не шарю скрин. Ёлки-моталки, сейчас. Я тут распинаюсь. Распинаюсь, ну. Share screen, значит, 4. Do you see it? Нет, пока. Вот теперь вижу. Ничего себе. Really frozen. Но я вижу только картинку. Yes. Где? А вы мне сейчас устно озвучиваете? Я устно озвучу. Можно с паузами, пожалуйста? Потому что там уже были ошибки. Сначала. I found low temperature in refrigerator zone. Так. Как-то я обнаружил, вы хотите сказать? Yes, I found. After не found. During diagnostic test, I found low temperature in refrigerator zone and frozen. Может быть, будет back cover. Так, вот есть. And frozen cover of freezer. Вы знаете, frozen это замерзший, а тут прямо iced ведь. Iced? Ну да, покрытый льдом получается. Iced. Отлично, пусть будет cover. Iced cover. Вот она, фотка первая. То есть вот I opened freezer zone and found iced cover. I took out this cover and found frozen evaporator coils. Usually and it found means... out that, и выяснил, found out that the evaporator coils were iced too, покрыты льдом тоже. Ёлки-моталки. The evaporator coils were iced too. В жизнь такого не запомню. Ну, frozen, замерзший. Это говорят о людях, которые замерзли. Я не знаю. А тут-то обледенело все. Окей, it's iced. Хотя я 2 года говорю frozen. Нет, я думаю, вас понимают, ну, звучит... It's iced evaporator coils. Usually it means defrost system has malfunction. I checked resistance of heating elements. Elements of the heating elements. It's just one element. Ну, element все равно. Не элемент, а element. Okay. Of heating element, it was approximately 30 ohm. It means it's good heating element. It means that control board doesn't receive получать, а отправлять как doesn't send power. Doesn't send power to heating element. To the heating element. It can be two reasons of this problem. There can be two reasons. There can be two reasons for this problem. Control board, malfunction control board, malfunctioning control board, or malfunctioning control boards, or temperature sensor. It calls thermistor. And manufacturer recommendation: replace both parts in one moment. Так. The manufacturer recommends replacing both parts. Okay? The manufacturer. То есть производитель, вы хотите сказать, да? Да. The manufacturer recommends replacing both parts. Both parts. То есть рекомендует замену. Recommends replacing. I sent an estimate. Customer history. Не совсем знаю. To the customer? Yes, I have to know where is the customer.
History. Я не знаю, как пользоваться компьютерной версией. Наверное, на Customer нажать. А вот на Customer History. Сейчас мы все увидим. Все ходы записаны, потому что вот что-то много всего. Page, что-то вот. Аж 3. Да, Она согласна столько заплатить? Да нет, она согласна. Почему их 3? Все, я понял. Я просто этого не вижу в телефонной версии. Did she agree to pay? I did. Yeah, sure. She agreed because new refrigerator costs $1,200 plus delivery plus replacement Installation. plus installation. It's not too much for refrigerators for working refrigerator. And her son said some good words about our company. Yeah, I know. Once again, I estimate. I did diagnostic. Сделал. Ну, did. I did diagnostic test. After that, I said to her, to Marilyn, estimate, and she approved I sent an estimate to I sent an Marilyn. estimate to Marilyn, and she approved it yesterday 4 p.m. At 4 p.m. Okay. At 4 p.m. I ordered parts, and today I have to finish my job and install it. Let's take a look which parts I have to replace. I have to replace Whirlpool thermistor, Whirlpool control board.